Kale. Sokoleki. Okay. Ladies and gentlemen, I welcome you for our episode today. Mbaniriza nnyo mwebale kutweyungako. Olunaku olwaleero mwebale kutweyungako. Olunaku olwaleero tuli So olunaku olwaleero tuli ne Musawo Solomon. Okay. Musawo Solomon, you are Musawo Solomon, you are so welcomed for our discussion today. Webale kutweyungako. Olunaku olwaleero we want to talk about challenges in children. Nkwaniriza, we welcome you to our channel. As we already know, on this channel we talk about different health challenges and how we can prevent them and how we can combat them, how we can energize or make our bodies stronger for them. So olunaku olwaleero twegatiddwako Musawo Solomon all the way from Uganda. Musawo Solomon webale kutwegattako, webale kubeera naffe. Tuli basanyufu nti otwegaseeko. Musawo Solomon agenda tweyanjulira mukugu mu bikwatagana ku magumba n'okujjanjaba abantu oba mu luzungu kye tuyita orthopedics. Ali eyo munnaffe ng'olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku byamagumba mu baana, ogenda kubanga okiteeka mu comment section. Buli week olunaku olw'omukaaga ku ssaawa wakati w'essaawa 2 ez'Uganda, ku ssaawa 2 ez'Uganda tujja kubanga tuba n'omusawo ayogera ku issue ey'enjawulo. Tuli ba mukisa tutandise n'abamagumba. Ndowooza ne wiiki ejja tujja kuba twongera ku topic eno kubanga topic mpanvu okulaba nga tubangulwa. Tusigala tugamba wano ku Kimbo Richard Selfcare YouTube page nti gye tunaakoma okumanya ku byobulamu, tugenda okumanya okwewala ensimbi ennyingi ze twonoonera ku byobulamu. The more we learn more about healthcare is the more we are going to save on how much we save on healthcare. Musawo Solomon, you're welcome. Please greet our viewers and then we go on. Yes, thank you, Dr. Kimbo Richard. Quite a great honor to get this opportunity to speak to our Guardian audience from whichever part of the world they are in. My name is Solomon. I'm based here in Uganda. By qualification, I'm an orthopedic physician. So I specialize in bone issues and all things related to neuromusculoskeletal issues. That is my area of specialty. And I think when Dr. Kimbo was still in Uganda, we had a great chance to practice together. Such a great opportunity. Once again, meet on this platform. Thank you for now. We'll be interacting more as the session goes on. Okay. Musawo Solomon,
Thank you again for joining us, and we are happy to learn from you. I've had so many, in my recent presentation, I've had so many parents. Solomon, people are saying your volume is too low. Your volume is too low. How is the volume now? Is it okay? Kindly ask to increase your volume a little bit. Okay, can you hear me now? Okay, okay. We can hear you, but still your volume is a little low. And how is the volume now? Come again? The volume now? I think it is better. So, Musao Solomon, take us through. What are some of the orthopedic challenges that you've encountered in children? Right at, like, in your experience from birth to, let us first of all zero on children between between birth and about the age of 5. What are some of but before actually going to that, what are orthopedic officers? Because the word orthopedic is a complex term. To my friends oba eri abo abantu abatamanyi bya busawo, ekigambo orthopedic kitegeeza ki? You can explain it in any language that you feel comfortable with. Thank you. Yes, yes. So, briefly about orthopedics. Orthopedics is medicine that deals in, I hope you can hear me loudly. Orthopedics is a branch of medicine that deals most of other things related to bone. The bone, and the bone not only made up of a bone. The bone has the muscles. The bone has the innervation. Those are the nerves. Now, orthopedics as a practice or as a branch of medicine, what deals with the study of bones, the muscles, and the nerves that are attached. And that is what we look at it, call it as the neuromusculoskeletal. Okay. So, yes, please. Yes, please. So when we are talking about orthopedic medicine, we are talking about the bones, the muscles, and the other musculoskeletal tissues, right? Yes, please. So take us to our topic of the day. What are some of the orthopedic challenges that children normally experience? Yes. Now, when today, as we see our topic, orthopedic challenges. Yes. But before we go into the orthopedic challenges, Yes. I want to look at what is a normal bone. How does the normal bone of a child supposed to be? For us, when we are looking at a bone, look at it in three forms mentally. Yes. The bone has structure from child. The bone, the way your bones are an adult, right from the age of about 18 onward, then you look at it in terms of the ossification. How are the bones ossified together? Now, a normal bone will have the cells, will have the metaphysis, it will have the epiphysis, and the diaphysis. Now, the distal, what we would call the distal, if you look at the normal bone, the end of the bone, but towards the joint, they are what we call the cross plane. Now,
most children, they are involved, the challenges they face in their own orthopedic at a young age can be inborn. That is, those are abnormalities that for giving birth unknowingly. And this is the most common when you look at the challenge in Uganda here. Then we also have injuries. Now, injuries have either from fall, like the baby has fallen down and tried to crawl, or slipped off the mother's hand, pushed by a child during play, child has gotten an injury, maybe just a sudden fall. So I'm going to break this into those two categories. The first I will try to give is the injury, or what you would call the injuries that lead that you know that Okay, Solomon, Musawa Solomon, before you go into the types of injuries, you've said that when you look at a bone in the orthopedic departments or in your profession, you look at things like bone density. In other words, how thick or thin the bone is. Can you elaborate more? Oba yongera okunnyonnyolera omulabi wange ali eyo alaba channel eno, because ku channel eno tukolera muntu wa wansi, tetukolera bantu ba elites, tukolera oyo omuntu wa wansi ali mu kyalo gye banzaalira e Katente oba Musawo Solomon abantu bagamba tebakuwulira. Naye ate nze nkuwulira bulungi like ku nze nkuwulira bulungi, so nsaba abali omwongeze ku volume zammwe katono tulabe nga tuli kuba nze muwulira bulungi ku wano ku gundi. So nsaba oyongera okunnyonnyola bwe oyinza n'okukozesa olulimi Oluganda oba olulimi lw'abantu baabakulaba lw'okozesa sirumanyi okulaba ng'omuntu wa wansi ayongera okutegeera. Musawo Solomon, bw'oyogera bone density oba otegeeza ki? Density kitegeeza ki? Obugumu oba obugonvu bw'eggumba kitegeeza ki? Omulabi waffe yandiyagadde okumanya. so bone density, when you look at bone tekanga Oluganda lwemanyi obutono. Bone density ebanga obuzito oba obuzito oba thickness of the bone. Obubi bw'ekifaananyi bwabeera kyetuyita radiographer bwakuba ekifaananyi ekyo tekiyita mu magumba, ekintu ekyo kiba bwemba muba ekifaananyi kiba tekisobola kiyita like cannot go to graphic property cannot go to ekireeta density y'amagumba kiba kyetuyita kalisha, which is the component, the makeup oba ekikola amagumba.
So, in other words, bwe twogera ku bone density tuba tutegeeza obugumu oba obugonvu bw'eggumba. We are talking about, okay. And you're teaching us oba otusomeseza n'otunnyonnyola nti bwe tuba twogera ku bone density tuba twogera calcium ali mu ggumba. We are talking about the calcium deposition in that bone. Okay, that is good. Nakato Solome, thank you so much for watching. Yuwera Esther from Western Uganda, thank you so much for watching. And Nalubega Flavia, thank you so much for watching. You can leave your question in the comment section. We shall be answering. Forgive us about the glitches that are happening. It's our first time to have this live. We promise that things will keep getting better. Musawo Solomon, so sorry, Musawo Solomon is off, but I think he's going to be back. But he's trying to talk to us about bone density. He's trying to talk to us about bone density. Okay, Musawo Solomon is back. So yes, so Musawo Solomon will be back. So now, Musawo Solomon, take us through the types of injuries that we normally experience in children. Yes. So, when you look at the types of injuries, as we have already discussed, the leg coming all about something like one changes, but changes of the complex. That is the great big fracture. That the inability of the bone in normal function or the bone becomes angulate. What is called changes angulation. Dr. Chikwa, angulation Ghana Ndowooza actually okwongeramu awo Musawo Solomon ogambye nti olw'okuba nga amagumba g'abaana abato gabaamu calcium mutono kigaleetera okuba nga tegakaluba kimala, so emirundi mingi gaba subjected oba gasobola okufuna ze twandiyise injuries. Era n'ogamba nti injuries mu baana abato zisobola okubeera ku ggumba lyennyini ng'eggumba limenyese oba okubeera ku soft tissue. Okay. So angulation okukyusa okay. So now that's one type of fracture. Then also we have other forms of fracture whereby it involves the bone plates. What called the salta aris fracture. Now this Musawo Solomon sookoddemu awo ogambye esooka omwana asobola okubeera eggumba lisobola okuba nga limenyeseemu oba ze tuyita fracture, eggumba lisobola okweweta. So in other words, eggumba ly'omwana liyinza okuba nga terimenyese nalye nga lyeweseemu bwewesi. Ezo ze muyita mutya bannange? Ze muyita green stick fractures. Musawo Solomon njasaba eddoboozi olyongereko waggulu. Omulabi waffe Nalubega Flavia agamba takuwulira bulungi. Otyo. So nze nkuwulira naye babalabe bagamba eddoboozi liri wansi, so njasaba bw'oyogera libeereko waggulu. So
green stick fractures kyekika ekyokubiri. Ekika ekyokusatu ogambye kyekifaanana kitya? Ebika ebirala bye tubiina ze tuyita Salter Array fractures. Salter Array fractures. Salter Array. Ze zifaanana zitya ezo mukulu Solomon? Kati zino fractures eziseera ezisinga zibeera waliyo kye tuyita growth plate mu baana. Abaana balina growth plate. Olaba what joint? Yes. 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 Kaŋŋambe nga ku erukukulu fenna abasinga tumanyi growth. Yes. Omwana bw'aba akula nutrients oba ebibala ebireetera omwana okukula deposits eza continuous calcium ezireetera amafuta okuwangulwa nga bwe zikula ziva mu areas ezo big growth plates zino. Kati mu growth plates zino oluusi omwana waakula asobola okufuna injury nga going through epiphysis kyenayoteekwa okwogerako ennomo enobeera ne epiphysis metaphasis kati omwana bw'aba amingi oluusi kyaffectinga those growth plates. Now zino zirina stages. Waliyo stage esooka nti omwana yayitamu buyisi mu growth plate nga transverse section. Eyo teba mbi esobola okubeera rectified omwana bw'oba omuleese w'omukugu wakugumba. Olwawo abalala type 2 esobola oyita muki epiphysis. Now kati those ones can also be rectified. Then ne wabeerawo stages omwana kiba kiyite metaphysis ne epiphysis. Kati all these stages tosobola ziraba ne maaso oyo. Omwana bw'aba complain nakudde tosobola zirabaako omwana wano kungulu Otyo. Musawo Solomon katusooke tuposingeko. Let us pause there. So you've said there are fractures, there are different injuries, fractures, and in fractures there are classification, different classification. Oba fractures no tusobola okuziraba mu ngeri ez'enjawulo. Nze ng'omuzadde alina omwana omuto, singa mba n'omwana omuto, for example, omwana oyo ali wakati w'omwaka gumu oba n'emyaka ng'etaano, oba for example omwana ali wakati w'omwaka gumu n'emyaka ebiri tasobola kwogera. Nze ng'omuzadde nnyinza ntya okumulaba oba nvudde ku mulimu ne ntandika okulowoozaako nti omwana wange ayinza okuba alina obuzibu n'amagumba ge, oba ayinza okuba yafunye injury oba yafunye obukosefu ku magumba. Biki bye nnyinza okulabako ne ngamba omwana alabika alina obuzibu buno? So biki by'osobola okulaba nti omwana oba alina injury batali normal? Omwana oba omuto alina ozannya mbadde ziri okuba nga zitambula. Olaba omuntu yenna bw'aba alina kulonda sawo kikowaabo asobola okukwata ki asobola okukyusa ngambe omwana omuto bw'aba ali bulungi ozannya nomale takaba. Kati sayinzi eziraga nti omwana ali mubi, omwana akaaba. Omwana aba akaaba wa bubi buli ku area. Naye n'ekirala possible swelling, omwana asobola okusimba in the area where or she has fallen on. Now that gives you hope as a parent. Kyekigenda maaso. So kangende tukirira obusawo. So those are some of the things. Then abamu olwawo okulengera olaba ng'omwana kintu ekyandikoze flexion oba extension aŋŋambe nga okutambuza joints ezo batakitambuza. Then oluusi
abatasobola sikula akazito ng'omwana w'emyaka 5 buli wagezako sikula ekintu abawulira obulumi abatakola ebintu eyandikoze omwana omulala yandibadde akadde. Okay. In other words, bwenzira ewaka nendaba muwala wange atara, ekisooka ng'akaaba bulijjo byatakaaba, ekyokubiri nga ninawe mumukwata oba ku mikono n'andaga nti waliwo obulumi, ekyokusatu takyazannya bulungi na banne, ekirala takyakola byalina kukola, emikono oba amagulu tekikyagenda mu direction emu. Ndi mweraliikirivu okutandika okulowooza nti omwana ono ayinza okuba ayina obukosefu bwe yafunye ku musculoskeletal system ye. Musawo Solomon, senga nkizuula nti omwana wange alabika ayina obuzibu bwe yafunye ku system ye etambula oba musculoskeletal, what are some of the steps that I can take? What do I do as a parent? Do I need to go and buy some Panadol at the health facility? Do I need to what do I do? What can I do? Yes. Now, at the time I went to Korea. Yes. Omwana abaana abafuna zadde abasinga basooka okukola batuukirira abantu abalina neiba nga abo bonna ne babawa advice. Mwana amenyese omwana w'omusawo wake w'amafumbo abamu babayita abalibaawo for traditional bond setup. Naye ekyo bulungi ebiseera ebisinga abaana bakumeekereza bakuze balema. Yes. Now, what is the best thing to do? As a parent, mwana mutwale y'omusawo. Omusawo otuuka mu ddwaliro, abasawo basobola okulaba ne w'abannansi ne w'aba clinical ne w'aba doctor asobola okulaba n'agamba ono omwana yafunye asindike eri ab'amagumba. Kati ab'amagumba bwe batuuka omwana bamuyiga through step sooka okukwata okulaba obulabe wa awali ba examininga. Examination eyo enyamba nnyo. Yes. After that, either bamusindika mu kifaananyi ke tuyita nga x-ray, x-ray or ultrasound scan, ezo zonna zette ezimu ze basobola okukola okumanya awali obuzibu mu maka oba ku mabumba g'omwana. Ebyo bye bimu ku bintu by'olina okukola okukwata omwana n'omutwala mu basawo. Omusawo omukugu ne waba clinic, hospital, ebiseera ebisinga tubeera ne health centers biguneko. Bano abasawo baba n'omwana yeetaaga orthopedic help. Ebyo bye bintu ebimu by'olina okukola. Okay, so in other words, Msawo Solomon, you've talked about some important aspect. My experience working in Mulago Hospital for the last so many years, especially in the casualty department, I think that is one of the things that we experienced. You're having a child who got a minor injury, and then this injury is taken to wrong people or wrong places. It now becomes a complex injury. I used to work in the ultrasound department, but with my colleagues working in the X-ray department. And I remember very well one of my friends, one of your colleagues, is called Chibuka Frank. I used to disturb him a lot in the orthopedic whatever. But sometimes we would find fractures that were rather simple or that would have been managed like for weeks, now becoming permanent disability. In other words, omwana yamenyeka
oba omwana yagwa n'afuna ka injury katono ne bamutwala mu bantu abakyamu nga kati akantu akaali kandibadde kawona mu wiiki emu oba bbiri kifuuse permanent disability. Kino tekiri mu baana bato wokka. Waliwo omusambi w'omupiira abamanyi ndi referee, so nyumirwa nnyo ebintu by'omupiira, yali mu express n'afuna just a fracture of the tibia oba obugumba bw'omu magulu ne bamutwala mu bantu abakyamu. Twamaliriza tumusondera ssente nga bapulaninga either musalako kugulu oba kuddayo kumenyaamenya gumba eyo baddemu okulizimba. So today oyogedde ku nsonga or you speak about a very important aspect, management. Bazadde bannanga abali eyo, to all my fellow parents, omwana bw'omuzuula nti ayinza okuba n'obuzibu bwonna obw'amagumba, weewale nnyo okumutwala mu bantu abe tuyita ba traditional people. Ate abantu bano balina ejjoogo kuba naye mulagawo ssebo bajjangawo nga babeera mu mmotoka oli n'agamba nti bamukuba ekifaananyi mbu omusawo ali wali eri mu mmotoka agenda kikubako akati omuntu awone amagumba. Topic eyo ey'aba traditional healer ndowooza musawo Solomon nja kukukyazaako n'abasawo abalaba amagumba mwongere otubangulamu kubanga ndowooza nsonga nze ndabye abantu nga 7 abamaze nga bafuukidde ddala balema complete obanga n'amagulu bagatemyeko simply because oli yafuna accident n'agenda mu bantu abakyamu. Bwe kituuka mu baana abato actually kisukkawo n'okusukkawo. So I'm happy nti okyogeddeko. Learning point oba ensonga ey'okuyiga to all my parents outside there oba eri Abannayuganda, ebintu by'amagumba gawonera ddala. Naye senga treatment gye tusooka okufuna mu budde obusooka oba mu ssaawa esooka ng'omwana yaakafuna obuzibu obwo ebeera poorly managed, emirundi egisinga tugenda kwesanga nga ekintu ekibadde ekitono tugifudde permanent disability. Someone has commented n'agamba nti our volume is getting better. Thank you. This is our first episode and we are going to make sure tukola buli ekisoboka okubanga everything, the cameras, the volume become as clear as possible. So that takes me to the next question that Musawo jengendo okubuuza Musawo Solomon. It takes me to the next question jengendo okubuuza Musawo Solomon. Musawo Solomon, Esther is asking a question. Nti lwaki bwe kituuka ku magumba ag'abaana abato bahabalist oba abasawo b'ekinnansi processi zaabwe ez'okuwonya fractures zanguwa okusinga ng'abantu bazze mu ddwaliro? First of all, sooka otuweeko ku kyolowooza ku issue eyo. Kiyinza okuba nga observation ye si ntuufu oba ntuufu, naye abuuza nti lwaki abantu bagenda mu batuyisa abasawo b'ekinnansi oba abahabalist processi yaabwe eyo yangu amagumba gawona mangu okusinga nga bazze eno gye tuli. Kituufu si kituufu? That's a very interesting question, eh? Ndowooza olumu tujja kyazaako wano omusawo omuyunzo w'ekinnansi nkutuuze wali mukulu Solomon, wali ntuuzeewo muto wange Kibuuka Franka. Ensonga zino tuzikubaganyeeko ebirowoozo kubanga tuyinza okuba tulina kye batatubuulira oba kye tutamanyi ku bo. Yes, Musawo Solomon, over to you. Yes, before I answer this question, it's a very interesting question. What your program egenda obeere agerere omusawo w'ekinnansi eyakuka mu kujjanjaba mu ambo bino si amagumba naye company bali different traditional leaders bagenda beera ne etuyita philosophical argument ya philosophy versus happening. So kisetuza kino okuwulira ya musawo Esther kyomanya kuddayo anatomy omwana omuto nakugambye mu kusooka abaana balina kituyita growth plates. Abaana abato abaana bato okukula kwabwe okw'amagulu kwanguwa the bones people zituzineza areas of growth plates zikula buli ssaawa wabaawo bone development continuous process faster mu baana. Nsobola okugamba omwana bw'ameneka n'omuntu omukulu owa myaka 3 n'ateeka owa myaka 3
katugambe nga fracture of tibia. Oyo mwana ajja kumona in less than 3 weeks bw'aba omwana ng'ali below 3 years. Naye omuntu omukulu yeetaaga 12 weeks. Mirimu anatomy oba the bone healing process in children eri factor of finger omuntu omukulu. In other words, Nsawo Solomon kyogamba nti nze bwe mmenyeka ne princess wange atala n'amenyeka ye agenda wona mu wiiki 3 nze ekitono nnyo wiiki 12. Exactly. Musawo Solomon lwaki? Olw'okubanga nze Katonda munyiizizza nnyo, olw'okubanga bo bali active nnyo. What could be the reason behind mu baana abato okuhiiringa, era nsonga ki eziyinza omuzadde zayinza kubanga eyinza okuba omuzadde ng'aliyo ng'ogamba wano nti abaana bawonera mu wiiki 3 naye nga ye eriyo omuzadde ng'omwana we yamenyeka naye nga kati agenda mwezi omwana tannakola ki tannawona. What could be the reasons behind the slow healing process in children despite the fact that you're here clarifying nti omwana yandibadde awonera mu wiiki 3? Omuzadde ali eyo nga ye omwana we amaze wiiki ezisukka mu 3 nga tannawona. What could be the challenge oba the responsible factors? Yeah. Now, when we look at this question, this is a very broad question. Let us break it down to in such a way that which type of bone has broken, Okay. which type of injury has the child gotten. Not you, but in case another like you, wafuna injury, fracture. Ekimuleetera okuwona mangu oba okulwawo okuwona compared to a child. A child alina kye tuyita growth plates sikyali tezinaba kubeera occupied. Ossification is one of the stages of bone development. Omwana amagumba teganaga gakyali developing, minerals gakyali continuously excreted oba kangabe mu lulimi olwakwati akyalina like minerals enabling amagumba okukula mangu. Now omwana waalwa okuwona. Now kino kye tuyita type of fracture and not type of fracture. One injury that causes areas of this bone development, kye tuyita growth plates. Growth plates, areas that excrete minerals or calcium supplements, the supply that gumba kwongera kuwona okukula. Now, when injury, these areas of ossification, what I'm putting the how the normal bone supposed to be an abnormal bone. Now, areas that is bone healing, there were around many, but areas of bone growth very damaged. What I want to ebisinga olaba akumba nabeekiina ne bakudungaluma ne bakugamba omwana awonye eggumba bw'oba omenyese n'omusawo okugwemulako yekyakola kola kikuyita immobilization. Now immobilization eba ekwata eggumba n'egiteeka nga tetambula ebeera at rest omubiri negukola omulimu gwagwo ogw'okuyunga nutrient required for bone development. Era ky'oba olaba ebiseera ebisinga omuntu agenda ewakusawo tebasooka okukola okuba ekifaananyi ne bamanya waabwe amenyese ne bateekako plaster of Paris. Abantu abasinga bakiga batya mu Luganda Ekiseminti. Now, this is immobilization okukwata eggumba beere mu kifo kimu, joints nga tezitambula, eggumba ne liwona, zifuna
normal supplement. Okay. But Musawo Solomon, ekitegeeza wano ky'oyagala otegeeza nti eggumba abasawo temulina kye mulikolako, mmwe kye mulikolako lizza we lirina kubeera. Exactly. Ne mulisibako ekiseminti around. Kati omulimu gw'okuwona gwo gusinziira ku mubiri gw'omuntu omuli eggumba lino. Yes. Okay. Ndowooza kitegeerekese. So, then otugambye nti also okuwona kw'eggumba kiyinza osinziira on which gumba oba which bone oba which body part is involved. Ebitundu ebimu biwona mangu okusinga ebirala. Musawo Solomon, as we plan to conclude, I want to again ask this question clearly. Singamba n'omwana wange n'atawona mu bbanga lya wiiki 3, nsonga ki eziyinza okuleetera omwana oyo okulwawo okuwona? Before ensonga ezimu ezisobola olwisa omwana yasooka mbategeeze injuries mu baana oba fractures mu baana kuwona mangu the very key factor on omwana omuto. This is a fact. Omwana omuto awona mangu okusinga omuntu omukulu. Yes. Ate obulwe abafite yalwawo nnyo n'okusinga omuntu ali. Kati Musawo Solomon, my question is in children. Nze nina omwana wa myaka 3 amenyese eggumba ly'omukono. Ne neighbor alina omwana wa myaka 3 amenyese eggumba ly'omukono. Owuwe y'olwamutute mu wiiki 3 awonye, owange tawonye. What could be the reasons nze ng'omuzadde ze nnyinza okugamba nti omwana wange ayinza okuba tawonye mu budde obwo? What are some of the reasons lwaki abaana abamu bayinza obutawona mu budde obwo tusuubira nti omwana alina okuba ng'awoneddemu? Yes. So, delays. Exactly. Yes. Speed access healthcare or to orthopedic sonel. Okay. Now this is not important because omwana bw'afuna access to sawa abasobola okulaba ekyetaagisa obujjanjabi ebyetaagisa ebeesobola okugwanguliza okuwona kwe. Then ekirala nutrition. Omwana ebyendya ebirina kaliya atugambe ng'ebyennyanja mukene. Nutrition is very important. Omwana ali mwaka 3 years, omwana B ali 3 years, bonna bamiruze mu kibuga ekimu. Ono omwana bw'aba tali mugavu eggumba lijja kuyiwa buzeeyi. Oh. Yes, that is nutrition. Yes. So you say that ekisookera ddala lwaki abaana abamu dirwa omutute mu ddwaliro nti owange nnyinza okuba namulwisaawo oli nga bamutwala mangu. Ekyokubiri ogambye ebyendya ku kitya neno abamanyi ababeerako almost mwezi mulamba tumaze ku byendya nsiba nsomesa abatono abakulu nti ensonga 3 lwaki abantu mu nsi yonna kati balwala. Ekisooka buteebaka bulungi, ekyokubiri buteebaka bulungi buteebaka bbanga limala, butalya bulungi, butanywa amazzi na butakola exercise. Bagamba nti bannasayansi bagamba nti bw'osolovinga ebyo ebizibu ebina oba osolovinze ebintu ebisinga okutta abantu mu nsi yonna. So nutrition yekomyewo wano omuzadde nti omwana w'omuliisa ki? Bamamba abamu tetwagala yonsa baana baffe and yet amabeere ago breast milk mulimu calcium amala. Amabeere tugakuuma twagala yonsa abaana oba mugakuumira ffe oba mugakuumira baani naffe tetumanyi. So maama ali eyo oba n'omwana myezi, omwana alwadde ayonka ddala paka ku myaka nga 2. Mwana muyonse paka ng'asobola okuyita erinnya nti mami. Kubanga amabeere oba amata kye kimu ku kintu ekirimu calcium. But better still, abaana twandibadde tubawa ku mmere erimu ebintu ebyenjawulo
nga bw'olaba mukene, nga bw'olaba enkejje, nga bw'olaba supu ow'amagumba oba molokoni, bintu ebirimu calcium ayamba amaguma gaabwe okula. So maama ali eyo omwana we aba alina obuzibu bw'amagumba oba bw'aba alina obuzibu bwa nga amagumba manafu oba nga gamenyekamenyeko oba galwalalwala, ndowooza wandibadde oyongera okumuwa ku mmere erimu ebika bya calcium. Again mbajjukiza nti wano ku page eno omulimu gwaffe kusomesa ku ndwadde, kulaba nga twebangula, okulaba nga tolwalalwala, bw'otwalwalelwale ogenda kendeeza sente ze musaasanya ku by'obulamu ate musobole okuzirabiriramu abaana bammwe oba okulaba nga amaka gammwe gagenda mu maaso. Tukkiriziganya nti endwadde almost ebitundu 85 ku buli 100 tusobola okuzeewala senga tutegeera ku bulamu bwaffe, ku mibiri gyaffe n'engeri gye gikolamu ate n'okulaba nga tugitwala mu maaso. Musawo Solomon oyina ekibuuzo wano mu comment section. Omukyalo mwabuuziza nti besides fractures due to accident, is there any other illnesses in children that can lead to dislocation or disabilities? Ng'ogyeko accident, waliwo endwadde mu baana abato ezisobola okuleeta obukosefu oba obulemu ng'amagumba gaffe okumenyeka, saako ne saako okumenyeka oba obulemu obw'enjawulo mu baana abato. Yes. Yeah, elaborate. Era we tubadde tutandika different forms of what we call an abnormality. Waliyo abaana abamu babazaala nga amagumba na kino tukirinaako kuko era in our next presentation tugenda divinga so much the types of abnormalities ezireetera abaana kubanga bamenyekamenyeka. Era in my next presentation njagala mbalaba waliyo abaana bako babazaala ne abnormality eggumba litegeka mangu era ky'oba olaba ebiseera ebituuka omwana wo wamenyeka okusooka n'amenyeka ogwokubiri yangwa mu ddwaliro labawo amagumba wayinza okubaawo ezibu. Kati those are abnormality genetic nti omwana bamuzaala nakyo mabeddeko eyo okatiiko abadde akwiraku enteekateeka y'okuzaala ebintu ebimu bimu endya ya maama genetics nkite batya kiva mu DNA genetics ya family. Abaana abamu bamenyekamu tugenda bibalaga ffenna n'abantu bamu abazaala nga balina obulemu nti nga clarkio laba omwana bamuzaala ngaamakbeefumizza omwana bamuzaala nga teziringa okukoza omwana owafiriyo. So kisoboka wali abaana abamu babazaala abalina this abnormal weak bone. Yes, so sobodde okwakula. Musawo Solomon tweyanziza nnyo. Actually oyogedde ku nsonga enkulu ennyo. Ndowooza next week ku Lwomukaaga abalabi baffe ffenna tugenda kwogera ku abnormalities ez'omu magumba abaana ze basobola ozaalibwa nazo oba ezijjawo zonna nga teziri nti omwana yagudde wabula nga bamuzaala nabyo. Kubanga Musawo Solomon olaba abantu bolaba nga balina embaliga z'olowooza nti embaliga zisusse we zandikumye. Waliwo abantu abalina embaliga, waliwo abantu abalina ebitege, waliwo abaana be bazaala nga real olabye ddala balina obuzibu. So nsaba wiiki ejja, era wiiki ejja ku panelist baffe tugenda kwegattibwako another orthopedic officer mukulu Kibuuka Frank, tugenda beera ne mukulu Solomon, tugenda beera ne mukulu Kibuuka Frank nga tugenda going into deep discussion
of abnormality z'amagumba abaana bayinza ozaalibwa nazo oba zibayinza ofuna nga bakazaalibwa nga tezeekuusa nti maama oba omwana yagudde, but rather nga zo zijja naturally. Ku lunaku olwo tugenda kumanya tuzihandulinga tutya, biki ebirina okukolebwa, era omuzadde ali eyo ng'olina obuzibu, omwana alina obuzibu obwo oyinza muyambawa, malwaliro ki mu Uganda woyinza okumutwala n'ayambibwa, malwaliro ga gavumenti ki woyinza okumutwala n'ayambibwa. Mukulu Solomon nga mmaliriza, Yoweri agambye nti ekyokuyonsa abaana tusooke tukireke, abakyala ennaku nti bakyayagadala kuyonsa baana. Katwongere okusaba Mukama Katonda ayongere obbakwatako okulaba nga ensonga eno. Ng'omaliriza, bubaka ki bwe wandibadde ogamba omuzadde ali eyo mu kyalo, kubanga so many people wonder why this program is both in English and in Luganda, but again I repeat, we are working for the local people. That local person in my village Katente, where I was born and raised, that local person in Ipalisa, that local person deep in Busoga that cannot afford a consultation. That's the reason why this page is here. We are going to be bringing different experts in different areas of the world, not only in Uganda, but in different areas of the world. In the coming few weeks, we are going to be talking to one of the orthopedic surgeons who is currently in India. We are going to be talking to a neurosurgeon here in the US on neuro cases. We want to give first-hand information to that local person that cannot afford a consultation. And again, and a disclaimer, do not use any information shared on this page to go against medical advice of your primary health care, but rather we are informing you on what is expected or what can be done. Some of the information shared on this page is not applicable in all parts of the world, so we are not held responsible if you wrongfully use the information shared on this page. For any information or for your medication, please consult your primary health care provider before you use any medicine or any knowledge that is shared on this page. But we try as much as possible to make sure that information shared here is as correct as possible and as applicable as possible. Lastly, as we conclude, Mr. Solomon, what would be your advice to parents that are having children on how to prevent orthopedic related challenges? Because I normally tell our parents that some of these challenges start as simple or minor challenges, but some of them eventually end up becoming permanent disabilities. As we go on with these programs, we are going to look at issues like issues of the vertebral bones, the spina bifida, and all those things, and maybe how, because to me the biggest problem is identification. To me, what hurts me more is that omuzadde obeera n'omwana eyo ng'omwana alumwa obulwadde obusobola okubeera solved oba obusobola okubeera solvable, naye n'obeera eyo n'omutwala omwana mu basawo ab'ekinnansi, ne mutwala omwana mu masabo, ne mulowooza bandoga, naye ng'omwana obulwadde obumuluma bwa bbango. Emulago ne babeerayo ne clinics ez'obwereere, abaana ne tubafiiza of opportunity ezo, eventually ne babikaminga permanent, ne growing up with permanent disability, naye nga zaane badde zisobola okubeera solved. Omwana n'aba ng'adduka ng'alinnya mu kaggwa, eggumba ne likyuka, eyandibadde atwalibwa mu ddwaliro lya gavumenti ne tumuteekako ekisemiiti, omwana n'akula nga afuuse mulema, n'atasobola samba mupiira, n'atasobola kubeera involved in active sport and things like that. This program is meant to inform. Bw'obeera oli ku program eno nga bye tusomesa bino bye tuyiga okuyigirizaako obimanyi, and it is common knowledge, just know it's not for you, simply click and pass it off, share with that omuntu oyo ali mu nnyumba yo bali mu saako zo gw'olowooza nti ayinza okuba tamanyi program nga zino. Mr. Solomon, advice to parents on how to prevent orthopedic related injuries in children. Yes, thank you, Dr. Chimba. So when it comes to preventing orthopedic related injuries, it starts from as simple as observation. So observing
your child. Take your time to observe the areas of play, the predisposal to maybe roadside mango trees where children can easily climb, fall. So you need to observe this. Now, beyond that, it is not happening. To prevent what we call permanent deformities or permanent injury, the best thing is always access healthcare work. Reach out to an orthopedic personnel nearest to you whenever there's an injury child in your area. Then also, some of the things that you can prevent, which may not even before an injury happens, is nutrition. You need to feed the child well. Health awareness, to money access to information is very important. Abantu abasinga tebamanyi abasawo b'amagumba bwe bali. Tebakimanyi era ndowooza such a platform ng'eno eba esobola okuincreasinga awareness. Bino bye mulaba is the solution to them. Yes. So these are awareness eri very important omuntu omuntu okubanga asobola oyamba ne banne you can pass on the information children what we do when children get injuries, what can we do to prevent further injury, like in terms of the feeding the mother before during pregnancy, the mother needs to get those folic acids so as to prevent those other things like the spina bifida, which may affect the child later on in life. Yes. We say also consult the nearest orthopedic personnel in your area. This will be very important to help you and your child. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Solomon, for joining us today and for sharing and discussing with us today. I believe our listeners, our viewers out there have benefited a lot. Again, I will apologize for glitches in technology. It's the first time we're using this live stream, and we promise that next time it will be better. If you want to support, if you want to sponsor with us, if you want to appear on this, leave your message in the comment section. We shall contact you and have you come. Bw'obeera eyo ng'oyandiyagadde okubeera ku pano yaffe eno, you would love to share n'abasawo b'ekinnansi. Emirundi egisinga I'm open to discussion n'abasawo abo. Sikkiriza nnyo nti tebalina kye bamanyi, naye nzikiriza nti balina kye bayinza otugamba, naffe ne tubaako nekitubagamba okulaba nga ffenna tuyamba obulamu bw'omunnayuganda. Musawo Solomon agambye nti ebintu ebyetusobola okukozesa okulaba nga twewala issues oba abaana okumenyeka oba okufuna obuzibu n'amagumba gaabwe. Ekisooka, safety places. Abaana bazannyirawa. Waliwo awantu w'ogenda abaana bali awantu watono nnyo, ate mwayawulamu ne neighbor ne musibawo sseŋŋenge, omwana buli wadduka asibira ku sseŋŋenge. Oba waliwo amayinja ate abaana bebakubira bakasama oba bebazannyira, to making sure nti abaana baffe ebifo bye bazannyiramu birungi. Naddala abaana amasomero. Amasomero ndowooza kikulu nnyo okulaba nga ebifo abaana bye bazannyira, ebyesuubo, compound bye bazannyira. Waliwo amasomero g'ogenda nga wonna wajjuddewo buyinja naye nga waliwo baana batono, obuza bano abaana bazannyawo batya. So I think it is very, very important okulaba nga we pay attention to detail on how safe the areas are, okulaba nga abaana baffe bazannyira mu bifo ebirungi. Ekyokubiri, musawo ayogedde ku okureportinga injuries. Omwana bw'olaba ng'afunyemu obuzibu bwonna bwonna, mugende eri abasawo abali certified abasobola okukola injury. N'oba ogenze ku health facility esooka, nanso aliyo alina obukugu at least obugamba nti omwana alika amenyese eggumba katumwongereyo oba bagende bamukoleko oba ki. Okusinga mubeere ewaka ne mubasibako ebigoye, ne mubasibako ebiwero, abamu ne mubasibako ssere, abamu ne mubasibako. Ojja kgenda osiba eggumba ly'omwana ng'eggumba liri bwe liti. Era likule nga libwe liti, omwana akule nga okugulu okumu kuwanvu okumi kumpi. So senga ogenze mu ddwaliro eggumba bandibadde balisika ne balikola we bati ne lisobola okukola ki?
okuwona. Musawo Solomon atusomesa natugamba nti eggumba lino lyonna w'oliteekawo ne w'oliteekawo nga liri bwe liti lyo ligenda kukula, ne bw'oliteekawo nga libwe liti ligenda kwegatta, naye ogenda kumaliza omwana okugula okwandibadde straight kweweseemu. So muyinza omutwala ewantu wonna, yes naawona naye nomumaliriza ng'akuze yeweseemu. Ekyokubiri Musawo Solomon atugambye ebyokulya, abaana tubaliise emmere erimu kalishamu amala. Omuzadde ali eyo omwana atanaweza myezi 6 muyonse, asuze emyezi 6 sigala ngo omuyonsa, naye emmere gy'omuwa tomuwa buwi mmere, tomuwa bichipusi, tomuwa biki, making sure nti omuwa emmere egenda okugasa omubiri gwe. Bw'oba tolina bukugu bumala oba bu information emala on how to feed children, genda ku mulago mwana mugimu eri abasawo abakugu abagenda okukubulira omwana wo oyinza muliisa otya okusinziira ku bbanga lyalina. Bw'oba tusobola kugenda mulago, genda gye wamuzaalira, oba ng'ogenza okugemesa omwana oyo babuuze bannaye nina omwana wa myaka bwe giti, muliisa emmere ekyokulaba nga obulamu bwe bulungi. Ekisembayo self awareness. Abazadde twongere okwekuumira mu kumanya. One of my mentors, oba omuntu omu gwe nzikiriza Mr. Kyamagero Andrew agamba nti tubonaabona kubanga tetulina kumanya. Abazadde twongere okwekuumira mu kumanya. Tukendeeza obudde bwe tulaba programu ezitalina kye zitugasa oba ez'olugambo, twongere ku budde bwe tuteeka mu kumanya ebintu ebitukwatako n'abaana baffe. Internet eno oba social media erina buli information gye twetaaga mu lulimi lwonna. Ategera oluzungu teekamu ebyoluzungu nti how do I feed my child. Ategera oluganda teekamu nti omwana muliisa ntya. Ejja kubayo video gye bakola mu lulimi lw'otaddemu okulaba nga bakuddamu. Twongere okumanya. Ennaku kuno tusasula ssente nnyingi nga tujjanjaba mu bulamu bw'abaana simply because okumanya kwaffe ku bintu ebitugasa tukulimitinze. Tumanye emmotoka ezifuluma, tumanye bbaagi empya ezifuluma, tumanye amasimu ag'ebbeeyi gafuluma ddi, naye bikwatagana ku bulamu bw'abaana baffe tubisudde eri. So tweyongere mu kwekuumira mu kumanya. Ayogedde ku nsonga ya folic acid. Mbadde naakakola video ku folic acid recently. Ne ngamba nti maama wandibadde omira folic acid emyezi 3 nga tonnafuna lubuto, omire folic acid mu myezi 9 egy'olubuto, then omire folic acid emyezi 3 ng'omaze okuzaala. Nti folic acid yonna ayamba okubikka ebituli oba ze tuyita neural tube defects, okwewonya endwadde nga spina bifida, emigongo egyo gye tulaba gye tuyita ebbango oba n'ebintu ebirala ebyekwasa, n'okwewonya endwadde endala ez'ebwongo oba ebituli ku bwongo. Folic acid ono tomubuuza maaso. Nja kukyaza wano omusawo olumu akola mu byokuzaalisa okutwongera okusomesa ku migaso gyaki ejja folic acid. Then n'amaliriza Musawo Solomon ng'agamba nti consult. Wootategedde buuza. Wootategedde kola ki? Buuza. Tuleme kuteeka effort yonna mu kumanya ddagala lireeta maanyi ga kisajja namazzi mu bakyala ng'ebintu byali tubibuuza. Ebyo byo musiba mu inbox yaffe mubitubuuza. Nsaba abazadde tubuuze ne ku bintu ebirala ebikwatagana ku baana. Nkwebaza olw'okubanga yonna gy'osinzidde weekuumidde mu kumanya. Nkwebaza nti obadde naffe okuva etwatandikidde. Again, we apologize for technical glitches. We shall improve. Tumanyi volume ebadde on and off. We shall make sure we have better studio next time. Era tujja kumakinga sure tutandikira mu budde ssaawa 2 eze Uganda. Yonna gy'osinzidde tulaba. Wano mu America essaawa ziri 5 eza kumakya. E Dubai ssaawa ziri obudde bwa kiro. Mu Australia obudde bwa misana, omusana gwememula lunaku lwa Sunday banatana kulumalako. So yonna gy'osinzidde okutulaba tukwebaza nti weekuumidde wano. If you want to partner with us, if you want to join our panel, simply leave your comment your message in the comment section or write to chimboa80@gmail.com. We shall respond to you. Mr. Solomon sibula abalwadde bo n'abakuwuliriza, and then we shall call it a night. Yes. Thank you so much all for sharing your time and sharing this knowledge. All I can say, yes, you may need to be orthopedic appliances related to orthopedic. You can always find a way of out that. Yes, even in medicine. Yes, even the consultation
Don't sit there, as they say, wherever you are, you can always consult. And we are telling, don't know, right now what we are doing, everyone is in a different part of the world. You can always consult. Where can I go from here? Yeah. So thank you so much. I look forward to hearing from all of you. And thank you, Dr. Chimboa, for granting me this time. It's been good sharing with you. Okay, to all our viewers, thank you so much. Next week, we are going to be looking at other challenges in orthopedic challenges in children that the babies are born with. Tugenda tunulira endwadde z'amagumba abaana ze bazaalibwa nazo oba ezitava ku bubenje oba ezitava ku accidents. Ebitege n'ebintu ebirala. Ebitege, amagumba, abaana balina amagumba amanafu, amagumba agataakula bulungi, engalo omukaaga oba engalo omunaana, abaana abatalina mikono, and all those things. And we are going to have a lot of experts on the panel. Clinical officers, we are going to have orthopedic officers, we are going to have orthopedic technologists, okulaba physiotherapists. We want to dive this in this. In a special way, I want to thank my mentor, Dr. Dina Busiku, all the way for being live. She's a commissioner at Minister of Health. Thank you so much for watching up to this point. And all other viewers that have joined us. Uwera Esther, Solomon Nakato, Chiboka Frank, Nalubega Flavia, and the rest. Thank you so much. May God bless you. Leave all your questions in the comment section and we shall answer them next time. Bye from me. God bless you.